Okay, today I've been talking about immunology for a long time. I'll talk about something else, a different topic just for a change. We will have to come back to immunology again. So, just one topic in one paper, biotechnique paper, you have to learn is gel electrophoresis, the first and the basic thing. That is also another revolutionary technique, this gel electrophoresis. Through this gel electrophoresis, people began to have a power to separate molecules. It can be protein, it can be DNA, on the basis of their size and charge. They can separate molecules on the basis of their size and charge. So this is actually a brilliant technique to separate molecules. Not only it has given a pavement for molecular cloning and all these things. You can DNA fingerprinting, RFLP, paternity tests, all these things. So there are so many things which this particular gel electrophoresis works. So just to summarize slowly what a gel electrophoresis is, it's basically a material called gel, which can be agarose or polyacrylamide, and this material has got pores inside it. So it is a semi-solid material. You have a powder, you heat it in a buffer or a water, whatever, and result is then you allow it to cool. You pour it in a plate, a cast, make some holes with the help of a comb. And in this hole, you can load your sample, and in the buffer, you place them under an electric current. And now if you place them on the electric current, these molecules, they start to move. On the basis of the size, they will separate. So if a particular, the smaller sized molecules, they will move faster, the larger ones will move slowly. Because the larger ones, they need better. So because the larger molecules, they actually all the molecules move to the pores inside the gel. So the larger molecules, they are unable to go to the pores of the cell so fast. And the smaller molecules, they can easily pass through the pores. And they are moving in an electric current. Since if it's a DNA, it has got a negative charge around it because of the phosphate. And so this molecule, the larger the number of negative, the larger the DNA, the more phosphate charge, and the slower it will move. And the smaller it is, it has got less, but it is still move faster because of the pores. So the two aspects: one is the electric field and the negative charge. Second is the size of the molecule which is going through these pores. The two factors help to separate the molecules on the basis of size. First one is the size of the molecule, and since DNA is negative charge, so it will always go towards the positive pole. And because of the pores, the surface charge and the surface mass, it is retarded in the gel. The smaller molecules move faster, larger molecules move slower, and they move because of the electric field. Otherwise, they will not move. They move just because the electric field is placed. So it is basically a balance between the charge. Some people can say, okay, why you have got a large molecule, a larger molecule has got more negative charge. So it has got a more attraction to go towards the positive pole. But no, the pore size is very important also. Because it is unable, it is very sluggishly, it's moving inside there. So the larger the molecule is, the more difficult it is for it to move in the gel. So if you load a whole genomic DNA without digesting it with restriction enzymes, it's going to stay in that place only. So
So when you are dealing with very small molecules, separating small molecules, you use a higher percentage of gel. The resolution is much better. When you are dealing with large molecule, you have to use a low percentage of gel, where the pores are more and they can move much better. So I'm just sharing the PDF. দেখতে পাচ্ছ? Electrophoresis is a separation technique এই জায়গাটা. Yes, sir. Okay. So what is electrophoresis? Just a definition. So can you see this hand moving? এই হাতটা মুভ করছে? Yes, sir. Okay. So electrophoresis is a separation technique that is based on the movement of charged particles in an electric field. First thing is, the name electro means electric current and phoresis means movement, being carried away. So the movement is because of the electric current. Hence, it means to carry with electricity, electrophoresis. So, in principle, any charged ion or molecule migrates when placed in an electric field. The rate of migration depends upon its net charge, size, shape, and the applied electric current. So, there is not one factor. First is the size and shape, because it has to move through pores. And second is the charge which is present on the molecules. So it is represented by the following equation. V, it is the rate of migration, velocity of migration. E, you know, it is the electric field. Q is the charge divided by the electric force which is applied. Here V is the velocity of migration of the molecule. E is the electric field, volts per centimeter. Q is the net electric charge of the molecule. If there is one phosphate, that is one negative charge, 10 phosphate, 10 negative charge net. And F is the frictional coefficient or frictional force. Electric friction, while moving it actually pulls it back. Jete dicche na friction. So this is the formula actually. You can determine the velocity through this. So it is just not only the charge, the size also is important. Size and shape, and also the voltage. Higher voltage or electric field you apply, the faster it moves. The lower you apply, the slower it moves. So now let us think about, look at some electrophoresis instruments. So you have an electrophoresis equipment. What you need a power pack. The power pack actually provides the electric current. Voltage, volt. You can regulate the amount of current entering. You can regulate the potential difference or the electric field. You can regulate it. Voltage, that is the voltage. You can regulate voltage. You can regulate amount of current entering. And you need an electrophoresis unit. The unit in which you place keep the gel, যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে, একটা ইউনিট লাগবে. This electrophoresis, it needs a electrophoresis media. The media is a buffer which will conduct electricity. Plain water will not conduct so much electricity unless there is something there. So best is buffer. So we use a buffer. Normally, the most popularly used buffer is tris acetate EDTA, citric acid. Tris is a buffer salt. Tris HCl. You use EDTA. EDTA is a chelating agent. Stops nucleases and other things from destroying the DNA. Tris, EDTA, and an acetate salt that will break up into plus and minus. And tris will also break up. Some people use TBE buffer, that is tris borate EDTA. Instead of where you use large amount, then you need boric acid, because large amount of voltage, boric acid will be able to. Otherwise, tris EDTA for a large voltage, it won't ionizes too much. It's not that efficient. Organic solvent, inorganic buffer.
So electrophoresis buffer and the support media. Support media is the gel. Agarose, you can use agarose, you can use polyacrylamide. And you know you need the electrophoretic chamber. তার মধ্যে কারেন্টটা দরকার, পাওয়ার প্যাকটা কিনতে হয়। So basically this is how it looks. This is a power pack. এখান থেকে লালে লাল কালোয় কালো, একদিকটা লালটা হচ্ছে কি পজিটিভ, ব্ল্যাকটা নেগেটিভ। তাহলে পজিটিভের দিকে যাবে, তো তোমার এখানে ইউ মেক সাম ওয়েলস, ছোট ছোট কুয়োর মতন করে দেবে, যার মধ্যে তুমি লোড করবে, এর মধ্যে বাফার থাকবে, এই ইউনিট জেল ইলেকট্রোফোরেসিস ইউনিট, you have it, it's floating here, and then you give the current and it starts to move. আস্তে আস্তে migrate করে, you can't see it like this. You have to put give a particular dye, stain with a dye, and that dye is ethidium bromide. নামটা লিখে দেবে, ETBR, ethidium bromide. This ethidium bromide actually it intercalates in between the DNA strand. It's a highly carcinogen. DNA মাঝখানে ঢুকে যাবে হাতে, so you have to wear protective gloves. Even not latex gloves, but you need nitrile gloves. Nitrile gloves. They don't allow ethidium bromide to move. Pore areas to pass through your skin. And if you stain it under UV 260, you will see an orange color band, the DNA separation. So support media can be a filter paper, cellulose acetate membrane. It can be agar. This is the most popular use. It can be a starch gel and it can be polyacrylamide. So agarose gel. Agarose is a very purified form of agar, from a fungus. This powder is gels, and then you have a polyacrylamide gel. These are the two most things. The other things are not used now. The backdated. So type of electrophoresis you have, one is the free electrophoresis, the other is zone electrophoresis. Zone electrophoresis is used like paper electrophoresis, cellulose acetate electrophoresis, and some gel electrophoresis. এগুলো অত জানতে হবে না। Free electrophoresis can be micro electrophoresis and moving boundary electrophoresis. বাউন্ডারিটা বাড়তে 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 যায়। But in all things, think about gel electrophoresis and agarose gel electrophoresis and polyacrylamide gel electrophoresis. These things you will not face too much in your life, but agarose and polyacrylamide you will face. So as you can see, the gel types, the two types of the gels they have explained. One is the, from where I have copied and pasted, they have explained two types. One is agarose, the other is polyacrylamide gel. So agarose is basically a polysaccharide extracted from seaweed. Gel is cast horizontally, শুয়ে থাকে, and it is non-toxic. Separate large molecules. When you have to separate large molecules of DNA, this is the best. Commonly used for DNA separations. You can add a dye in the gel before it's being cast or poured. Before you pour the gel in a cast and put wells, you can put a dye inside it. Dye is ethidium. Mostly they use crystal violet also, but the most popular is ethidium bromide. It's very sensitive. আবার হয় জেলটা, after running the gel also you can dye it. Many people, for example, abroad, they are more worried about ethidium bromide contamination, so they don't put ethidium bromide in the gel. আমি জার্মানিতে, when I used to work, I used to pour gel, normal gel. The DNA is to be separated, and after separated, there was an ethidium bromide bath where the gel was placed for 2 minutes, and then it was picked up, and then you took a photo or whatever you saw under UV. But in India, সে ডাই দিল, তুললো, দেখে নিল। এর কোনো হাতে কোনো গ্লাভসও নেই, এমনি এরকম
থাক করে নিয়ে একটা প্লাস্টিক গ্লাভস নিয়ে দিয়ে আইইডিতে, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই তো ব্যান্ড সেপারেট হয়েছে, ক্লোন হয়ে গেছে, বাহ, কোনো টেনশন নেই, পিপল আর নট ইভেন ওয়ারিড। এই ইথিডিয়াম ব্রোমাইড ইজ your wet, it's a wet hand that you are touching all over the table. You can't see it in normal naked eye, and then you anybody touches it, that person unknowingly touches that place, his hand gets also there you are exposing your hand to carcinogen. For that there was a particular ethidium bromide broom where it was told that you have to wear your gloves and lab coat when you enter that room. You have to wear personal protective equipments before you enter into that room. ওখানে মানে ওই ঘরে ঢুকলে you be very careful, and the other labs they had nothing harmful. Okay, this is the difference in India and abroad. Acha. Basically polyacrylamide is a cross-linked polymer of acrylamide. Gel is cast vertically, এটা লম্বা হয়. It is a potent neurotoxic. It is neurotoxic when it is not gelled, when it is actually a liquid. This liquid with polyacrylamide, you mix another acrylamide known as bis polyacrylamide, and you make a network, cross-link network, and there you add an enzyme known as TEMET. TEMET makes the cross-linking. So once it is cross-linked, then it is harmless. Otherwise, when it is in a liquid form, it's a neurotoxin. হয়ে গেল কি মানে হার্ম করে, কিন্তু এমনি একটু এক্সপোজার হলে কি আর কিছু হবে, কিন্তু শরীরে ক্ষতি হয়। You have to be very careful. ওই সময় you wear your gloves and things like that. But once you add TEMET, it becomes it starts to gel, but it becomes it is safe. Then you can use it as take it in your hand. Once it has formed a gel, it is safe. You need it to separate small protein molecules. Normally it is used for DNA also, but for small molecules like 30 base pair, 50 base pair, polyacrylamide is much better. It is used for DNA, RNA, protein separations. Staining is done after pouring the gel. একটা লোডিং ডাই দেয় যে কতটা এগোচ্ছে, but later you can stain by putting the stain in. There is a particular there are a lot of dyes, you can stain it. When you use this silver staining. হ্যাঁ, ইথিডিয়াম ব্রোমাইড প্রোটিনে করতে না, এটা তো তোমাকে ব্র্যাডফোর্ডের ওই রিয়েজেন্ট যেটা it will stain the proteins. You can stain by ninhydrin. You can stain by Bradford reagent. It will stain proteins. You can use silver staining. So they actually stain the proteins because these reagents attach to this tyrosine and aromatic compounds. They stain those amino acid residues. You can use ethidium bromide if you are separating DNA or DNA RNA gels. Protein you don't use ethidium bromide. এটা বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ না বলো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So both agarose and data, although the place from which I have copied, they have said that this is the most polyacrylamide gel electrophoresis is the most common, but it is equally used. Polyacrylamide অনেক হ্যাপা আছে, যে 11 জন শুরু করলে ঢেলে দিলে সাক করে লোড করে কাজ হয়ে গেল। এটাতে অনেকক্ষণ বসতে হবে, আগে স্ট্যাকিং জেল, দেন রিজলভিং জেল, অনেক কিছু বানাতে হয়। সো এটা হচ্ছে পলিমারাইজেশন অ্যাক্রিলামাইড এন্ড বিস অ্যাক্রিলামাইড। এটা বলছে it is the most widely used, but even agarose gel is also very widely used. Which is widely used, nobody knows. Both are equal, I think. Buffers used, basically most important tris borate EDTA buffer
আর tris acetate EDTA buffer. Basically these are used. Barbiton buffer টাফার করে না, আর tris glycine buffer is used for protein separation. Tris glycine buffer. So the last phosphate buffer বেশি ইউজ করে না, but it is used in enzyme separation. Phosphate buffer. Barbiton buffer is not used. তাহলে important buffer are TBE, TAE and TGB. Tris glycine buffer, TAE and TBE. So this is used for nucleic acid separation. It has got high buffering capacity, low conductivity. This is also same. TAE, TBE একই. And tris glycine is for protein separation. Even in polyacrylamide gel, where you use normally for protein separation tris glycine buffer, when you are separating small DNA molecules, you can use tris TBE buffer. এবারে প্রসিডিয়ার হচ্ছে you have to set up gel, পাওয়ার প্যাক করে জিনিসটা বসিয়ে লালে লাল কালো কালো পাওয়ার প্যাকে লাগিয়ে দিলে the red from the power pack, the red will go to the electrode of this red, the black color will go to the black color. Do it. Then you have a gel cast. You cast it outside first. You can see this part over here. This is the comb. গর্ত থাকে চিরুনির মতন গর্ত, দেখো little wells. Then you pour the agarose, and then these wells are made. এই যে এরকম ওয়েল থাকে, ওয়েল হয়ে যায় চিরুনিতে ঢোকানোর জন্য। জেল হওয়ার পরে ওখানে গর্ত হয়ে যায়। Get your sample and then sampleটাকে একটা মিক্স করছো with a dye, loading dye. হ্যাঁ, লোডিং ডাই দিয়ে 6x ডাই দিয়ে you load it. এর মধ্যে বাফার ঢাললে আর কারেন্ট চালিয়ে দিলে বাফারের মধ্যে the gel should be submerged inside the buffer. Otherwise কন্ডাক্ট হবেটা কোত্থেকে? হাওয়া তো কন্ডাক্ট করবে না। So then you give the current and then you stain with ethidium bromide and under the UV transilluminator with protection, UV protection নিয়ে তুমি দেখো, you can see these bands have been separated, DNA bands have been separated. এটা একটা জায়গায় ছিল, ওরা ভাগ হয়ে গেল আলাদা আলাদা। After the electrophoresis is complete, the molecules in the gel can be stained to make them visible. Ethidium bromide, silver or pumacy blue dye. পুমাসি দিয়ে নামটা ভুলে যাচ্ছিলাম, আসছিল না। প্রোটিনের জন্য ইউনিট পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু ডাই। সিলভার স্টেনিংটা আসছিল, কিন্তু কিছুতেই ব্র্যাডফোর্ড দিয়েও করা যায়, কিন্তু আমার কিছুতেই মাথায় আসছিল না পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু। নাও ইট হ্যাজ বিন 10 years since I have run. না, ইটস ক্যারা না, আমি এটা রোজকার গল্প ছিল আমার। 10 বছর ব্যবহার করিনি, ভুলে গেছি। না না, কিচ্ছু না, পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু এটা রোজ ইউজ করতে করতে তোমার পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু নাম মনে থাকে। এটা ইটস আ ভেরি কমন থিং। আমার মাথায় আসছিল না, এখন মাথায় অনেক কিছু পড়াচ্ছি তো, আর রিসার্চটা 10 বছর করিনি, তাই জন্য একদমই নামটা আসছে। নয়তো এগুলো পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু, ইথিডিয়াম ব্রোমাইড, সিলভার স্টেনিংটা বরং কম হয়। সিলভার স্টেনিং ইজ মাচ মোর সেন্সিটিভ। পুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু বড় বড় লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিনসকে ডিটেক্ট করবে, মাইনার ফেন্ট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিনকে সিলভার স্টেনিং এ ডিটেক্ট করতে পারে। না না, পুমাসি ব্লু না, এটা ইথিডিয়াম ব্রোমাইড। না না, এটা পুমাসি না, এটা হচ্ছে একটা জেল লোডিং ডাই থাকে, এটাতে জাইলিন সায়ানল থাকে আর ব্রোমোফেনল ব্লু, এই দুটো মিক্স থাকে। একদম ব্রোমোফেনল ব্লুটা ব্লু হয়ে থাকে, নিচে সায়ান কালারের ওটা নিচে থাকে। তাতে কি তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না ডিএনএটা কোথায় আছে, তোমার এই ট্র্যাকিং ডাইটাকে ট্র্যাক করে ডিএনএ এর সঙ্গে মিক্স করলে তুমি ওটা ট্র্যাক করতে পারবে যে জেলের কোথায় কাছাকাছি থাকতে পারে। নয়তো জেল থেকে বেরিয়ে চলে যাবে বাফারের মধ্যে, আর তুমি ডিএনএ কে খুঁজে পাবে না। ট্র্যাকিং ডাইটা মোটামুটি নিচে থাকলে তুমি ওটাকে, এটা ব্রোমোফেনল ব্লু না, এটা ট্র্যাকিং ডাই।
So the ethidium bromide stain molecules, they fluoresce under ultraviolet light. 260 nanometer ultraviolet light dile they orange color fluorescence দেখতে পাবে. You can see the band as a fluorescence. 260 টাকে visible range এতে fluorescence মানে কি, একটা wavelength higher energy wavelength is absorbed and it is released as a lower energy wavelength. So this is a high energy wavelength is UV, আর ওই অরেঞ্জ লেভেলে চলে যাচ্ছে, ওটা তো একটু এনার্জিটা ক্যাপচার হয়ে যাচ্ছে, লো এনার্জি, সেটা ভিজিবল রেঞ্জ এসে যাচ্ছে। therefore you are able to see. So this dye has a capacity of absorbing the high energy, then it fluoresces, it jumps to an excited state, আবার সেটা যখন নাবে it releases some light, সেই লাইটটাকে রিলিজ করে, যে কোয়ান্টাম লাইটটাকে ধরেছে it will release, and that you can see that has got a lower energy wavelength, lower energy, so that is in the visible range, you can see it. Types of page, একটা হচ্ছে SDS page. SDS is sodium rhodesyl sulfate, it's negative. So protein can be positive charge protein, it can be negative charge protein. So you want to separate proteins on the basis of size. You want to separate proteins on the basis of size. So much charge on the molecule or no charge on the negative charge on the molecule, you will be unable to separate these molecules. Or নড়বেই না, জেলে ঢুকবেই না. So you treat them with SDS. What SDS will do, it will give a layer of negative charge around it. যত বড় প্রোটিন তত গায়ে বেশি নেগেটিভ চার্জ ধরবে। এবারে মাইগ্রেশন মানে ডিএনএ এর মতন যেরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ শেপ এন্ড সাইজ মাইগ্রেশন হবে SDS দিলে। আর নেটিভেতে ইউ ওয়ান্ট টু সেপারেট দেম অন দ্য বেসিস অফ চার্জ, ওখানে তুমি SDS দিলে না, you want to see which is more positive, which is more negative. Native gel দুরকম হয়. It is a modified version of page where sodium rhodesyl sulfate is used. It is an antipathic surfactant, যেটা বললাম যে এটার গায়ে পুরো কোট করে দেবে SDS দিয়ে, যাতে এটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাবে। এটা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, একই জিনিস, সেম থিং। বিফোর SDS এরকম প্লাস মাইনাস চার্জ আর গ্রুপ ছিল, আফটার SDS হোল থিং বিকামস। এইখানে বাফার দিতেছে একটা, you have two types of gel, one is a stacking gel, এখানে ওয়েলস করেছে, এটা লম্বা পলিঅ্যাক্রিলামাইড, এই দুটো কাঁচ প্লেটকে একটা স্পেসার দিয়ে ভাগ করলে এই ওয়েলটা বানালে। স্ট্যাকিং জেলে কি হয়, all the proteins they will come and stack in this region, lower pH হয়, এখানে গিয়ে সব দিয়ে এক জায়গায় হয়, এক জায়গায় একটা লাইনে এসে যায়, স্ট্যাক করে যায়, একের উপর এক এসে যায়। এবারে রানিং জেল হচ্ছে or resolving gel, the separation is on the basis of size, big proteins উপরে, small proteins নিচে, পজিটিভ ইলেকট্রনস তলায়, নেগেটিভ ইলেকট্রোড উপরে। Since SDS has a negative charge, it will move. It is horizontal, not vertical. Membrane fragment ওই যে SDS দিলে এখানে লোড করলে, কারেন্ট দিলে movement starts to take place, larger peptides উপরে, smaller peptides নিচে, right? Now you can transfer it onto a western blot বলে, you can take it and transfer it onto a membrane, polyacrylamide gel, ওটাকে চেপে ইলেকট্রিক কারেন্ট দিতে পারো, বা অনেক সারা রাত্রি বাফারে চেপে ভিজিয়ে you can keep it like that. Result, the proteins will move from the gel into the membrane. Now you can use antibody against it and stain for the protein which you want. This is where you can use antibody. So differences between native page and SDS pages, separation in native is based upon charge, size and shape of macromolecules. Here it is only upon the molecular weight of proteins. Can put a negative kore dilo. Useful for separation or purification of mixture of proteins. This is the way you determine the molecular weight of proteins. So pashe you use marker. Marker is a mixture of amino acids which have used, the size of which you know, a mixture of polypeptides whose size you know.
মার্কার। আবার ডিএনএ তো হয় 100 বেস পেয়ারের মার্কার, 200 বেস পেয়ারের মার্কার মিক্সচার থাকে। তো এই মার্কার দেখলে তুমি তোমার যে আননোন ফ্র্যাগমেন্ট আছে তার সাইজটা দেখতে পাবে। তুমি দেখবে যে 100-র কাছাকাছি চলছে, সো ইট ইজ or against its measure. Native gel, it's chemically inert, you're not acting giving SDS, hydrophilic and electrically neutral, transparent to light, stable over a wide range of pH, a acrylamide gel, never bind to protein, available in wide range of pore sizes, superior resolution, polyacrylamide gel. Used SDS used for the estimation of molecular weight of proteins and nucleic acid, determination of subunit structure of proteins, পিউরিফিকেশন অফ আইসোলেটেড প্রোটিন, ওদেরকে আলাদা করে তারপর তুমি ওটাকে কেটে নিলে। ধরো একটা প্রোটিনের अगेंस्ट ইউ ওয়ান্ট টু মেক অ্যান অ্যান্টিবডি, ইউ সেপারেট দ্য প্রোটিন, কাট দ্যাট ব্যান্ড আউট, টেক ইট আউট ফ্রম দ্য জেল, inject in the rabbit, make the antibody. So purification of isolated proteins, monitoring changes of protein contents in the body fluid. মানে জেল রান করে তুমি 1 ঘন্টা বাদে কি হবে, 2 ঘন্টা বাদে কি হবে, 3 ঘন্টা বাদে পরপর বেলেতে আছে, 1 ঘন্টাতে এই প্রোটিনটা আছে, 2 ঘন্টায় প্রোটিনটা চলে গেল, 3 ঘন্টা আরো চলে গেল। So you can see how the protein profile changes. Yes. So do you people have questions? তোমার কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। Ornally has not no question. ঠিক আছে, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করছি।